4s5, right? So 3d5. It should be 3d5. Manganese is 4s2 3d6. Sorry. So I'll rewrite again. Chromium is supposed to be 4s2 3d4. Lekin one electron from here to here jumps. So its electron configuration turns like 4s1 3d5. So this is the violation of the Aufbau's principle to get extra stability by half filled orbital. So manganese is going to be again 4s2 3d5. Iron is going to be 4s2 3d6. Cobalt 4s2 3d7. Nickel 4s2 3d8. What about copper? It's supposed to be 4s2 3d9 undali, but one electron jumps from here to here, so its new electron configuration is 4s1 3d10 hota hai, right? So just I remove this, and d orbital zinc has 4s2 3d, so it is 4s2 3d10. So these are the electronic configurations of elements. So if you check the electronic configurations of all these elements, so that d electron, which is 3d electrons, right? So they are present in the 3d orbital. So that is why this series of elements are called as 3d series. This is called, what series is it? 3d series. Why I am calling it as 3d series? Because the differentiating or the last entered electron is present in the 3d shell. So here, what you need to remember? So you have to remember about the chromium electron configuration as well as the copper electron configuration. Why? Why you should remember them? Because they are exceptions. So they are exceptional electronic configurations. D and A block elements ante electronic configurations రాయడం వస్తనే వస్తదమ్మా, లేకపోతే రాదు. Next we'll go to 4d series. Scandium के नीचे what element we have? Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium. Ruthenium is Ru, rhodium Rh, palladium, silver, and the last one is cadmium. So these are the elements. So if you check the electron configuration of yttrium is like scandium's electron configuration, but you have to add one number to these numbers. So it should be, yttrium should be 5s2, it should be 5s2 4d1, 5s2 4d1. Zirconium is 5s2 4d2, 5s2 4d2. Niobium మళ్ళీ ఎక్సెప్షనల్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, 5s1 4d4. Molybdenum again 5s1 4d5. ఇక్కడ రెండు ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినాయి. టెక్నీషియం కూడా సేమ్ ఉంటుందమ్మా. టెక్నీషియం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 5s1 4d6 electronic configuration. Ruthenium is 5s1 4d7, right? So ruthenium is again rhodium is 5s1 4d8. Many exceptions are here.
and palladium is the one which has 0 electrons in s orbital. So 5s0 4d 10, and silver is 5s1 4d 10, and the last one is 5s2 4d 10 is the configuration. So these are the electronic configurations of 4d series. So this is called as 4d series. What is the meaning of 4d series? In 4d series, the differentiating electrons enter into 4d orbitals. So here the differentiating electrons enter into 4d orbitals, so that we should remember. సో దీంట్లో ఒకసారి అడిగింది ఏంటంటే అమ్మా, పెల్లాడియం గురించి అడిగారమ్మా క్వశ్చన్ జేఈ మెయిన్స్లో. వై? బికాస్ పెల్లాడియం హ్యాస్ ఎక్సెప్షనల్ 5s0 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ 5d series. So 5d series of elements have 5d series of elements are 5d series elements are lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, and last comes the mercury. So electronic configuration is going to be 6s2 5d1, 6s2 5d1. So this is 6s2 s2 d2, this is s2 d3, this is s2 d4. s2 d4 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందమ్మా, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉండదు చూడండి. రేనియం s2 d5, osmium s2 d6, right? Then iridium s2 d7, s2 d7, and platinum is s1 d9, gold s1 d10. So mercury s2 again d10 configuration is there. So this is the 5d series elements of the 5d series. Okay, so 5d series elements are in this way, right? So next we'll take the 6d series also. 6d series. So in 6d series we have elements like, we have actinium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, borium, hassium, meitnerium, thermostadium, rhodogentium, and Cn is the last element. If you check the electronic configuration of actinium is, it's 7s2 6d1. So this is s2 d2, this is s2 d3, this is s2 d4, this is s2 d5, borium is s2 d5, hassium s2 d6, meitnerium s2 d7, so thermostadium is s2 d8, and Rg is s1 d10, this is s2 d10. So these are the electronic configurations, right? So if you check the electronic configurations of these elements, so very very important here, exceptional electronic configurations we should remember, right? So ninnati varaku only these were copper, chromium, copper are the exceptions. Now what you have to include? Palladium को include करना है,
प्लैटिनम को भी इंक्लूड करना है, यू हैव टू इंक्लूड द प्लैटिनम. इवन कॉपर को इंक्लूड करना है, सिल्वर को इंक्लूड करना है, as well as gold is also included. Even Rg is also included. You should able to recognize it. So exception question say most of the time electronic configuration లో అడుగుతారు. ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా D4 configuration is seen in the last two elements. So tungsten as well as seaborgium has got, so D4 configuration సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. Why? Because when atomic number increases and increases, so the pairing, the what do you call that, exchange energy is not going to compensate for their nuclear charge, right? So size कम होने के वजह से, so this type of migration of electrons is not possible. Here the migration is possible. Even this is also not seen here. ఇక్కడ కూడా possible అవ్వలేదు. Only chromium has 4s1 3d5 configuration. You don't have any element like this. 4s1 3d4 ఉంది ఇక్కడ, right? So these are the electronic configurations, right? So one more question asked here. So let us write the atomic numbers also. Atomic numbers also very important part. Why we should write atomic numbers? Because atomic numbers are also asked. I'll show one question. So recently, so this type of question is asked. So scandium is how much? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yttrium 21 plus 18. So 39. So 39 plus 18. 39 plus 18 will be 57. So here you have to add 32. 57 plus 18. Is it 18? Okay, ikkada change avutandi chuddam. So this is 39. So it goes 40, correct? 41, 42, 43, 44, 45. So this is 46. Palladium is 46. Gold, silver is 47 and cadmium is 48. Lanthanum is 57. But after lanthanum, 14 elements are placed as lanthanides. So 57 plus 14 equals to, how much is it? So 1, and this is going to be 71th element ends in this here. This is going to be 72. You should know that hafnium is 72. Why it is 72? 14 elements are placed as lanthanides. Then the atomic number goes like 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 is the mercury. Isn't it? So 80th element is the mercury. So 80 తర్వాత 6 ఎలిమెంట్స్ పీ బ్లాక్లో ఉంటాయి. 86, 87, 88 పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, అంతేనా? సో చూడండి, 80 ఇక్కడ ఎండ్ అయింది, దీని తర్వాత పీ బ్లాక్ వస్తుంది కదా. పీ బ్లాక్లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 81, 82, 83, 84, 85. So రైట్, దిస్ ఈజ్ 1, 2, 3, 4, 5, 86 వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 87 ఎస్ బ్లాక్లో ఉంటుంది, 88 కూడా ఎస్ బ్లాక్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 89. వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి? యాక్టీనియం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 89. 89కి మళ్ళీ 14 యాడ్ చేయాలి. బికాస్ సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఏరియా, సో యూ హ్యావ్ గాట్ actinides. So this is 3. Is it 3? So 9. So 103, one third element is also present in the actinides. So this is going to be how much? 104. Right? So this is going to be 105. This is 106.
this is 107, this is 108, this is 109, this is 110, this is 111, this is 112. So these are the electronic configurations and their atomic numbers. Questions ఏ విధంగా అయినా అడగొచ్చండి. So you should able to write it. అవునా? A question can be asked in any manner. Okay, so these are the D block elements. Just we wrote the electronic configurations. Okay, so ఇక్కడ D10 configuration ఉన్న elements ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. Elements with the D10 configuration. So ఇక్కడ zinc D10 है, cadmium D10 है, mercury D10 है, Cn is also D10. Makes no difference here. But in this series, copper D10, silver D10, gold D10, Rg is also D10. So apart from these two groups, we have only one more D10 configuration, that is platinum. Why? Because platinum has got S0 configuration. So it has got S0 configuration. S0, platinum has S0 configuration, that is why. So this element has got D10 configurations. Question JEE లో ఇలా అడిగారండి. Identify the elements. Identify elements with D10 configuration. This question is being asked. So ఇక్కడ platinum ని ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది గేమ్ చేంజింగ్ అమ్మ. Otherwise remaining you can answer it properly. The remaining ones you can also easily answer कर सकते आप, but this one include करना एक है. చెప్పండి, identify the elements D10 configurations. So we have zinc, cadmium, mercury, Cn. Next we have copper, copper के नीचे silver, silver के नीचे gold, gold के नीचे we have D10 configuration, that is Rg. But here the odd man is palladium has got the D10 configuration. So this is JEE mains question amma, easy adiginatuvanti question, but it's not that easy. If you check this, it's not that easy. Platinum ever include chestarama, evaru cheyaru. And one more point, if you have to study the reasons why these electron configurations are like this, there are many reasons, but we are not going into those details. So why these electronic configurations are like this? Why? Because so electronic configurations are found like that, and we have to find the reasons for everything. So that point you should remember, right? So first element is, it is not like this that first the element is discovered and electrons are distributed, then the electronic configuration is written. This is not the sequence here. First elements are found, electronic configurations are found, and electronic configurations are discovered with that, right? So with that you should remember. Okay, so ikkada question can be like anything, ఏ విధంగానైనా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఓకే, సో అటామిక్ నంబర్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చండి. అటామిక్ నంబర్స్ పైన కూడా యూ కెన్, దే కెన్ ఆస్క్ ద questions. They have asked it. I'll show it also. They have asked on this also. Atomic numbers paina kuda questions chala sarlu adigaru, but not in the simple way. Once if you write once, at scandium di teliste migitha vadi telustundi. You don't have to remember all these, but the sequence you should remember. Lanthanides ekkodostayi anedi okati important point, you should note it down. Actinides ekkodostayi anetatuvantiది you should note it down. Then the electronic configurations are as simple as that. So you don't have to worry about the remaining electronic configurations. So దీన్ని ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో. All of you take a screenshot of it, shot, and this is the question asked
లాస్ట్ టైం ఆర్ లాస్ట్ బిఫోర్ క్వశ్చన్, రైట్. సో ఇక్కడ కింద గ్రూప్స్ ఇస్తాడండి మొత్తం. ఏమని, ఏలో ఒక జింక్ తీసేస్తాడు, బిలో పెల్లాడియం తీసేస్తాడు, ఏదో చేంజ్ చేసి రాంగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఎనీ వే, బట్ ద కరెక్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే. Please take a note of it or take a screenshot of it. Okay. We also check this NCERT చూడండి, D block elements. Right. So D block elements or periodic table contain elements of the groups 3 to 12 in which d orbitals are progressively filled in each of 4 long periods. F block elements they pasted separately in the between. There are mainly 4 series of transition metals: 3D series, that is scandium to zinc; 4D series, yttrium to cadmium; 5D series, lanthanum to hafnium to mercury, lanthanum and hafnium to mercury; 6D series, actinium and elements from rutherfordium to Cn. The 2 series of inner transition metals, cerium to lutetium, thorium to lawrencium, are known as lanthanides and actinides separately. Originally, the name transition metal was derived from the fact that their chemical properties were transitional between those S and P block elements. So most of the D block elements are also known as transition metals. Why? Because their properties are in between S and P block elements. According to IUPAC system, transition metals are defined as metals which have incomplete D subshells either in neutral atom or in their ionic state. We'll come to that. Zinc, cadmium. Okay, electron configurations ikkada ichadandi D block elements. Position: the D block occupies large middle section of the periodic table, flanked between S and P blocks in the periodic table. The D block elements of the penultimate energy level of atoms receive electrons, giving rise to 4 rows of transition metals, namely 3D, 4D, 5D, 6D. All these transition elements are shown here. General electron configuration chudandi. In general electronic configuration of outer orbitals of these elements is written as n-1, d1 to 10, ns 1 to 2. Except for palladium, where electronic configuration is 4d10 and 0. చూడండి ఇక్కడ palladium ది స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశాడు. The general electronic configuration of these elements is this, right? So palladium is excluded. Palladium electron configuration is 4d10, 4s, 5s, 0. So n-1 stands for inner d orbital, which may have 1 to 10 electrons outermost. Ns orbital, and this is the general configurations. Chromium is 3d5, 4s1,
instead of this one, the energy gap between two sets of 3ds is small enough to prevent the electron entering into 3d orbital. Similarly, in case of copper, it is the same. The ground state electron configurations, ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఫస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. Electronic configurations of outer orbitals of transition metals in the ground state. Scandium, titanium, vanadium, the biggest one is the chromium is the exceptional one. Manganese, iron, cobalt, nickel, copper is again the exceptional one. Right, if you go to second series ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే there are only 3 elements with s2 configuration. అంతేనా? ఫస్ట్ 2, లాస్ట్ 1 has got s2 configuration, right? And the palladium has got 0 configuration. Easy to remember. Only 3 elements have s2 configuration: yttrium, zirconium, cadmium, and remaining all of them have got s1 configurations, right? So 0 is the palladium. సో లాంథనం ఆఫ్నియంలో చూడండి 4s1లు ఒకటే ప్లాటినం అండ్ గోల్డ్లోనే ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫోర్త్ సిరీస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ గాట్ ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ విత్ ద 4s1 కాన్ఫిగరేషన్. Right, so these are the electronic configurations of the 3D, 4D, 5D series. మీరు చక్కగా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయడం వస్తేనే యూ షుడ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఇక్కడ D10లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ S1లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ సెకండ్ సిరీస్ ఒకటి ఈజీ టు మ్యాప్ అప్. సో 39s2, 40s2, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది 2 జంప్ అయింది, తర్వాత 1 ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, ఇక్కడ 2 జంప్ అవుతాయి. సో దెన్ ద కంటిన్యూస్. ఓకే, సో we will see few questions of these elements. D and F block elements, page number 35. చూడమ్మా 14th question. Neodymium and ruthenium have x and y number of electrons in their 4D orbitals, and x plus y is what? Is this question easiest? It's not easier one. Neodymium and ruthenium. ఓకే, దీన్ని ఎట్లా స్టాల్ చేయాలి చూడండి. సో ఐ విల్ రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్రియం జిర్కోనియం వాళ్ళే క్వశ్చన్ పూछ रहे हैं ना. సో వీ హ్యావ్ ఇట్రియం, జిర్కోనియం, నియోబియం, మాలిబ్డినం, టెక్నీషియం, ruthenium followed by rhodium, palladium, సిల్వర్, కాడ్మియం. దీంట్లో S2 ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, అంతే S2. ఇక్కడ S0, ఇవన్నీ S1లు. యూ కెన్ చెక్ దిస్ వన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ S1s. ఓకే, సో ఇట్రియం ఈజ్ 49. ఇట్రియంకు ముందు ఎంత అవుతుందమ్మా? 38 అవుతుంది. సో హియర్
So what do we start? This is 5s2 4d1. This is 4d2. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం కావాలి? 4d3 కావాలి. ఇది కూడా ఈ 2 కూడా ఇలాగే వచ్చింది కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ 4d4. Right? So this is d5, this is d6, this is d7, this is d8, this is going to be d9 కాదు d10. So this is also d10, this is also d10. So there are 3 elements with the d10 configuration. చూడమ్మా, నియోడియంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. Neodymium has got 4 electrons. Ruthenium has got 7 electrons. So answer is 11. చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ ఒకసారి ఏ విధంగా డిఫికల్టీ చేసి అడిగాడు. యూ షుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్. ఇట్రియం సిరీస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అమ్మ. Right, 13th question is not from this one, this is from our F block elements. Right, so third question try cheyandamma. Consider n is the number of lone pair electrons present in equatorial positions of the most stable structure of ClF3. The ions from the following with n number of unpaired electrons are A. A is V plus 3, B is Ti plus 3, C is copper, D is nickel, E is this. Choose the correct answer from the below. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలమ్మా. చలో ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ తికమక చేశాడు చూడండి. ClF3లో ClF3 structure is T shape, right? ClF3 is in T shape. You have 2 fluorines like this. And here you have one more fluorine. So here is one lone pair, here is one lone pair. Right? So the number of lone pair electrons present in equatorial position are 2 of the most stable structure of ClF3. The ions from the following with the n number of unpaired electrons. Okay, unpaired electrons 2 ఉన్నటువంటివి ఏంటియో ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఆన్సర్ చెప్పాలి చేసి. So here all the elements are given from 3D series, but you should able to write the electronic configurations of them also. Right? So how can I write? Scandium ledu, titanium ledu. Vanadium is 4s2 3d3. Scandium, titanium kuda undi kada, Ti plus 2 kuda undi. Titanium is 4s2 3d2. Vanadium, titanium, copper plus 2. Copper we know it, 4s1 3d10. Nickel 4s2 3d8. Titanium kuda undamma. So titanium is 4s2 3d10.
2. Scandium, titanium. This is titanium, right? So this is titanium. Yes. చెప్పండి ఇప్పుడు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెనీడియం చూద్దాం. వెనీడియం +3 చెప్పమ్మా. వెనీడియం +3లో ఏముంటుంది? 4s ఇక్కడికి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్లు తీసేయాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి 1 ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి. సో 2 ఉంటాయి. సో 2 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఏ ఇంక్లూడెడ్, ఏ है तो our answer could not be B, could not be 4th option. 2 ఆప్షన్లు డిలీట్ చేశాను. నెక్స్ట్ బి టైటానియం +3. టైటానియం ఈజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ పోయింది, ఇక్కడికి 1 పోయింది. సో బచా క్యా హై D1. సో ఇందులో 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో బి షుడ్ నాట్ బి దేర్, బి షుడ్ నాట్ బి దేర్, ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అస్. చలో బి ఏ ఆప్షన్లో లేదు, దీంట్లో బి లేదు, దీంట్లో బి లేదు. దెన్ విల్ గో టు సి. కాపర్ +2 ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ S0D9. So still it has 1 unpaired electron, not 2. It has 1 unpaired electron. So copper is in C. C should not be included. So C ikkada undi. Right? So we'll talk about nickel. Nickel +2. So ఇది 0 అయితే D8 configuration. D8 configuration, how can we distribute it? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you have 2 unpaired electrons. So nickel +2 included. So D included. So A included. What about titanium +2? Titanium +3 ఇచ్చాడు, +2 కూడా ఇచ్చాడు. Okay, titanium +2. Titanium is 4s2 3d2. Scandium, titanium. So 2 electrons పోతే 2 electrons. This is also included. So answer is the second option. చూడండి మా ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ పైనే క్వశ్చన్ వేశాడు. అటు ఇటు తింపి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వేశాడు చూడండి. I found this on the web for titanium +2. Titanium is 4s3d2. Scandium, titanium, 2 electrons. This is also included. So answer is the second option. Electron configuration for any question we said auto it to dimpy. Check it out. Kya? Stop it. ఏదో ఏ కనెక్ట్ అయ్యేదో వాయిస్ చెప్తుందమ్మా, వదిలేయండి. I will see few more questions if they are there. No. These are the 2 questions asked, right? We'll take up few more questions from Mathango. చెప్పండి అమ్మా, ఆన్సర్ చెప్పాలి దీనికి. Question number 7. Choose the correct option having all elements with D10 electronic configuration from the following. So this question is asked in JEE Mains 2024 January. Last year January లో అడిగారు. చెప్పండి అమ్మా, దీంట్లో ఓన్లీ D10 కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నటువంటి సెట్ ఇది. ఐరన్ ఉండదు. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. So copper, zinc, cadmium, mercury. So this could be our answer. So palladium, nickel undadu.
ఇక్కడ కూడా నికెల్ ఉంది, నికెల్ ఉండదు. నికెల్లో D10 కాన్ఫిగరేషన్ ఉండదు కదా, సో ఇక్కడ ఉండదు, ఇక్కడ ఉండదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. Chalo, question number 13th. We have to match these ones. చేయండి అమ్మ, మ్యాచింగ్ చేయండి. So chromium is 4s1 3d5. సో chromium +2 అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒకటి, ఇక్కడ D4 అవుద్ది, అంతేనా? సో 3d4 ఇక్కడ ఇది ఉంది, A3 అమ్మ. A3 ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ అదర్ వన్. manganese is 4s2 3d5. And plus has 4s1 3d5 configuration. S1 d5 is 4. So B goes with 4, B4. Nickel is 4s2 3d8, and we asked about nickel +2, right? So it's nickel +2, idi both only 3d8. So C matches with first option. Okay, and vanadium, scandium, titanium, vanadium, 4s2 3d3, 4s2 3d3, vanadium plus have 4s1 3d3, 4s1 3d3 is 2. So answer is second option. Right. So this one. 15th question. Arrange the following elements in the increasing order of their unpaired electrons. You have to write the electronic configurations and you have to write them in the increasing or decreasing order. So elements given are elements. Right. So these are the elements given. చెప్పండి ఎలా చేద్దాం? అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజింగ్ 4s1, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఇట్. చెప్పండి, స్కాండియం వి నో ఇట్. స్కాండియం ఈజ్ హౌ మచ్? స్కాండియం ఈజ్ 4s2 3d1, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 1. Chromium 4s1 3d5. So unpaired electrons are 6. Vanadium, scandium, titanium, vanadium 4s2 3d3. Unpaired electrons are 3. Titanium, scandium, titanium 4s2 3d2. Unpaired electrons are 2. Manganese 4s2 3d6. Unpaired electrons are 4. Right? So सबसे highest క్రోమియం ఈజ్ ద బి హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ చూడు, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది బి. దట్స్ వై ద మెయిన్స్ ఈజ్ ఈజియర్. సో దెన్ కమ్స్ వాట్, బి కే బాద్ कौन आएंगे? సో 4s2 3d3
right? So that's a titanium, E. దీని తర్వాత 4 వస్తుంది, మ్యాంగనీస్ వస్తుంది, right? So the same answer is, the third option is the answer. చూడండి అమ్మా. So this element is scandium, this is chromium, this is vanadium, this is titanium, this is manganese. So A, B, C, D, E. सबसे हाईएस्ट B, B के बाद E, E के बाद C, C के बाद कौन आएंगे? D, D के बाद कौन आएगा? A. So that's the option 1 is the answer. Option 3 is the answer. Right. So check this question. This question is from solutions as well as from the D block elements. So what the question says, 0.05 molar copper sulfate solution which is present at side Y when treated with 0.01 molar K2Cr2O7 which is present on the side X gives green color solution forming this copper to Cr2O7 when two solutions are separated by semi-permeable membrane, right? So due to osmosis, what happens here? You have to choose. Try చేయండి ఒకసారి. కాన్సంట్రేషన్స్ చెక్ చేయాలి. किसका कांसंट्रेशन ज़्यादा है? చెప్పండి. కాపర్ సల్ఫేట్ इज 0.5 मोलार కాపర్ సల్ఫేట్ है and 0.01 मोलार K2Cr2O7. K2Cr2O7 कांसंट्रेशन बहुत कम है. So obviously SPM won't allow either K2Cr2O7 or copper sulfate to pass through semi-permeable membrane. So there is no formation of Cu2Cr2O7. So this is not possible, right? So option 3, 4 are eliminated. Why? Because the solute won't move. Only solvent particles move. But solvent ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుందా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుందా చెప్పాలి. Solvent always moves from low concentration to high concentration, yeah, low molarity to high molarity, right? Otherwise higher water potential to lower water potential. So answer should be, so least concentration K2Cr2O7 ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి ఇటువైపు solvent వస్తుంది. So solvent will be moving towards the copper sulfate. So copper sulfate molarity lowers, K2Cr2O7 molarity increases. So 21st option should be, 20th option should be 1. Yeah, 1. Solution ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దామండి. Right. So solvent particles, molecules allowed to pass through SPM, K2Cr2 ఇటు పోతుంది. సో దీంట్లో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మొలారిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దీంట్లో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, మొలారిటీ